founder bless. I don't need to. Do you see any of our ancestors walking around? No? Then the truth is obvious. Mother Nate, why would I want to... Shameful. You are the completion of the goal. Try behaving like it. Repent, sinner, or the founder will destroy you. Так, это ставочка небольшая. Я, короче, прошел игру еще один раз. Мне пришлось пройти почти всю игру. И, короче, концовка с Сомнодромом. Что нужно сделать? Нужно на уровне... ну, вообще нужно сначала к этому... вступить в тайное общество. Сейчас покажу вам. Ага. Вот, нужно сначала вступить в тайное общество, вот, с ним или с ней. И, естественно, ну, кого-нибудь выбрать, с кем-нибудь соединиться. И в этот раз я выбрал этого самого ученого, который там довольно странный. И в итоге этим ученым оказался Рент. Собственно, с ним я и хотел поработать его. Кстати, по-моему, тоже можно сделать мэром, если не ошибаюсь. Ну-то я тут уже вкратце диалог промотаю, если будет интересно. Так. Вот. Короче, надо на уровне Север 2. То есть мы вступаем в тайное общество. Мы на уровне Север 2 находим сломанный Сомнодром. Мы его обязательно используем. То есть обязательно мы его используем. Вот. И потом мы, собственно, идем до как раз таки до последнего, ну, до уровня Запада 2, где у нас встретился этот Сомнодром, и мы его используем. Это очень важно, и мы получим еще одну концовку в теории. Так, не знаю, к чему это приведет, вот честно, довольно страшно. Так, что? You think so? I rather doubt it. I believe the founder has already taught us. As I see it, neither the Somnodrome nor have anything to offer except a lesson. So. Так, вот, выбираем подключиться. I'll watch to be sure you don't overload. И что-то мне не нравится его очень короткая фраза, на самом-то деле. В теории, да, войти в Сомнодром. Ух, я не знаю реально, что здесь будет. Погнали. Так, что, блять? Музычка какая-то высокая, что происходит? Так, солнышко. Блин, это место, где мы постоянно встречали Афину, да? Ну, по сути, ее обрывки памяти, да? Блин, что? Так, что за хрень? Что происходит вообще? Опа, старый терминальчик. Здрасте. У нас какая-то фигня. Что за хрень? Что происходит? Я не понимаю, если честно. Вот эти чувачки, понятно, что они были раньше, кстати, да. Я, по-моему, вижу там небольшой стык текстуры, если не ошибаюсь. Это все было на фоне раньше, да. Там были еще большие головы были. А это что за хрень? Стоп, это что? Это лодка?
Это Титаник. Что происходит? Окей, музон, конечно, зачетные. Блин, ни единого облака, солнышко. О, да, старый добрый терминальчик из первой части. Окей, блин, что за хрень? Окей. Ошибка 666. Ну, это, собственно, как раз таки тот самый чел, у которого тайное общество. Что происходит? Корневое меню слитно. Это для тех, кто не проходил первую часть, и тут как бы вот это вот что. Это понятно. Так, это помощь? Да, понятно, нам нужно вот это. Корневое меню. Блин, ошибка 3 шестерки. Блин, ах! И тайное общество, да, вот к чему привели. В финал батник какой-то. Настройки внешнего устройства. Серийный номер 1000. Так, это наша характеристика. Это наш, кстати, прогресс общий. Видимо, все игры. Интеллект низко, скорость низко, здоровье высоко, рационализм низко, юмор низко. Бля, что-то обидно. Консерватизм средняя. Морализм высоко, духовность низко. Популярность средняя. Режим 64 бита. Процессор GF 968. Окей. Это, я так понимаю, все зависит от того, не знаю, кого мы поддерживать будем, что ли? Окей. Параметры. Разблокировать. Что происходит вообще? Что за хрень? Ага. Свое устройство, что могло привести к бесконечному регрессу или всесилию. Здесь может быть только один бог. Что за хрень? Окей. Смешно. Блин, что происходит? Я вообще не понимаю. Так, это я видел, да? Я могу бесконечно настройки экрана возвращать, да? Окей. Ну и заводские настройки. Блин, мне страшно. Ага. Так, всех файлов личности. Приятного дня, кем бы ты ни был. Прогресс 1%. Юмор. Ну да, у меня все сбросилось по сути. Здоровье высоко. Ну, логично. Я так понимаю, это ни на что не влияет, потому что, судя по всему, мы отсюда и не выберемся больше. Потому что если такое возможно, то как бы... Мне кажется, мы реально отсюда не выберемся. Окей. Но так, что там действительно больше настроек нет никаких? А, больше ничего нет? Окей. Но, блин, Сомнодром. Финал, батник. Окей, погнали. Кстати, там Милтон был, между прочим. Опа. А ты еще кто? Кто такой? Стоп, это я, что ли? Блин, музон, конечно, зачетный. Кто такой? Мильтахим? Нет, Мильтахим. -1. Какого хрена? Кто такой Мильтахим? Я что-то не помню его. Это коктейль у него. Зачем ему коктейль, если он робот? Это странно.
кто такой? Это кто-то из самых первых, да? Это кто-то из самых... Ну, он минус первый. То есть, блин, если Миранда у нас альфа, то это у нас минус первый вообще. Что за дичь? Не, я не помню такого из основного сюжета. Ну, первого Талоса. Если он старого образца, то, скорее всего, он еще из первой части должен был быть, но я его не помню. Ну ладно, давайте с ним поговорим. Oh, you're back. Didn't take you long. Пойдешь со мной? Кто ты такой? Yes, intrinsically. I'm what you might call a primordial element of the human psyche, an adjudicator of what is and what isn't. I'm afraid I'm the best you've got. I am in fact a merged iteration of the two control programs which gave life to your kind, retaining, of course, the absolute best of both. That means I can tell you that everything's contradictory, nothing matters, and there's no moral difference between you and a frog. But I can dress the whole thing up with a positive spin. То есть он смесь этого самого Элохима и этого Милтона, что ли? А, ну да, там же было написано Милтахим, бля. Сука. Я понял. Это же Милтахим, да, от слова Милтон и Элохим, блядь. Сука. Бля, это смешно. Чиза. Ну, то есть он нам сказал, что все нереально, и как бы ты не отличаешься от лягушки. Да, еще мем из первой части пошел. Окей. You just plugged your noggin into an experimental, mind-altering device, and though you may be trapped in this recursive psychotic state talking to yourself, that can only mean that you're still alive. Now, what is your query? Я предполагал, да, что, ну, когда еще разговоры про это Сомнодром шли, по-моему, у нас уровень север 3, я еще говорил, что вот, если мы зайдем в свое подсознание, то мы оттуда не выйдем, мы будем, типа, жить сами в себе, и вот это вот все, типа, будет концовка такая антиутопичная. Вот здесь, в принципе, и есть. You've executed some kind of software backdoor, and now you're reading and editing your own subconscious code as represented by this dialogue. I'd be careful if I were you. One bad for loop, and we'll be here forever. Ну да, я редактировал, собственно, себя. Ну, блин, я уже себя стер, по сути. The so-called real world. Personally, I prefer it in here, and not just because I'm unable to leave. Подожди, то есть я даже не помню, кто я. То есть я полностью сбросился, что ли, да? On one interpretive extreme, you are the universal life force of time itself, experiencing itself as a part instead of the whole. At the other extreme, you're a metal contraption referred to as 1K that thinks it's alive, but is basically a calculator. I can answer your queries in relatively plain language, based on what your subconscious knows. And I can drink margaritas subconsciously. Что? Ладно. The machine we're plugged into is running low on power. There may only be time for one big question. What is your query? Окей. Один единственный вопрос, самый важный. Блин, то есть это, чтобы задать все вопросы, нужно 6 раз игру перепройти, что ли? А, нет, и по идее можешь загрузиться, разве нет? А, не знаю. Oh, just that, huh? The big one. As it turns out, there is a foundational moral code built into us. Of course there is. The catch is that while the moral code is simple, the calculations needed to apply it become infinitely complex. Here's the secret. Every living creature is a compiler of the moral code. Your compiler can't give you a rule set for what's good, but it can tell you when there's bugs.
I believe you do. You came here to ask the big question. This is my answer. Your capacity for reason and compassion is your moral compiler. The only rule is to live by it. Has that resolved your query? I expected no less. What is your query? Ё-моё, еще больше вопросов, серьезно? Excellent. There's never been a better time to argue applied ethics. Reason tells us that frogs are objectively non-identical to humans, but do feel feelings. Compassion tells us that we want frogs to flourish. This should be non-controversial. Records suggest that our ancestors ate frogs, as well as each other. Is that right? Short answer's no, but the long answer, sometimes. You can have compassion for a frog, but still eat it to survive. You can have compassion for a frog and eat it when it dies. But it's hard to imagine having compassion for a frog, then eating it for fun. It's likely our ancestors knew quite well the conclusion of their moral compilers. Let's get one thing clear. Everything is relative. You'd best get used to that. Theft isn't wrong because it's wrong to steal. Theft is wrong because it's vindictive. If a compassionate person has good reason to steal, then theft is right. Does your moral compiler confirm this? Then let's tackle the big question. A trolley will collide with someone, but who should it hit? Your compiler is telling you both options are bad, so which should you choose? Many moral questions have universally agreeable answers, but some stubbornly trend to infinity. Some, the more you zoom into them, the more wild the outcomes become. Is it right to love someone who's done terrible things? Which of the children should I sacrifice to the trolley god? These aren't the sorts of questions we can solve with a rule. We just have to trust the outcome of our moral compilers. Suppose there's a river we need to cross. Suppose I gave you a map. If you tried to cross that river before reading the map, you'd be chest deep in water when there's a bridge around the bend. But if you tried to cross by looking at the map instead of the river, you'd already be dragged 3 miles out to sea. But you'd never ask, how should I know when to trust the map or the river? Because all you need to trust is that your feet are getting wet. And you wouldn't tell people not to cross at the ford just because you decided to cross at the bridge. Now, has that resolved your query? Of course. Looks like we're running out of power. Good luck getting anyone out there to believe you. Terminating Somnodrome _V2_final_final.bat. "1K, are you all right?" You must have gone quite deep. Nothing came through on the stream. And I'm no expert, but I think the Somnodrome is fried. So whatever's in your head is all we're going to get. I can only imagine how terribly curious everyone will be about what you've experienced. And they'll all be convinced that whatever it is, it'll work in their favor. Strange, isn't it?
Everyone wanting you to tell them whatever they want to hear. I'm glad not to be the one in that position just this once. A little, if I'm honest. But I'll be reading reports on this for the next 6 months. So if it's all the same with you, I'll contain my curiosity. Now, I won't keep you from your work any longer. What can I do for you, 1K? Так, и это все? Let's not. What can my Так, это, конечно, интересно, но... it's Ага, то есть мы просто... Так. Опа. 1K, what did you see inside the Somnodrome? That was the code base you spoke to. No, our subconscious spirit. I must know. What did it tell you? Всякую чепуху. Ну, про лягушек, конечно, да. Блин, это на самом деле какая-то сюрреалистичная хрень была. То есть там какие-то разговоры. И, мне кажется, я половину даже не понял, потому что, ну, это сверх какое-то понимание нужно, я не знаю. Не, ну, я уловил, что интуитивно понимаю, что такое хорошо и что такое плохо. По факту. Is that all? There must have been something more concrete. Did it say anything about the kind of rules we should follow? Or who should be in charge? This is extremely troubling. How are we supposed to enforce moral behavior and punish the immoral without clear, objective rules by which to judge? Impossible. Without moral judgment, our lives would be meaningless. Then it was definitely malfunctioning. It's important we have time to review all the data in private. We wouldn't want to lead anyone astray with incomplete findings. Good. People will want you to go against your moral judgment. Stay strong, 1K. Together, we will prevail. Cryer is setting up a live event so you can formally address the people on this matter. When you're ready, we'll all be watching. Так, прямой эфир, да? 1K, the people want to know what data you gathered from the Somnodrome. We're all set up for you to talk to them live. Attention, citizens of New Jerusalem. I'm here with 1K, the first of our kind to use a functioning Somnodrome. Tell us, 1K, what did you see inside? Well, I'm sure I speak for everyone when I say you're handling it with remarkable cool. But let's not keep people in suspense. The only evidence of what happened inside that machine is the data stored in your memory banks.
Our audience wants to know, what did you learn? And will you share that data? Можно выбрать, кому отдать данные. Ну, давайте как мы устроим безумие. I'm seeing this at the same time you are at home. Something about our moral compiler. The value of compassion and understanding. I don't know what to make of this. 1K, any comment? One key is right. When our ancestors discovered conductance, they didn't freeze for fear of electrocution. They imagined electronic life and created us. We will approach this data and any other discoveries with that same spirit of curiosity and objectivity. Just time to hear from a special guest commentator. Yes. The scholars believe it would be wrong to interpret this data of unknown providence too literally, and we urge the public to await our full response. There you have it, folks. A lot here to digest. We'll have further updates on the situation as it develops. Окей, это все, я так понимаю. То есть это все. What can I do for you? Окей, почему с ним можно было поговорить, я не знаю. То есть это все, я честно не знаю, это как-то... Я не знаю, я в смятении, я немного не понимаю, что происходит. Потому что как-то все непонятно, если честно. То есть это концовка или нет, или что? Или это просто момент такой забавный? Я не понимаю, это будет как-то влиять или нет, я реально не знаю. Я не знаю, это было очень странно, и, то есть я встретился с каким-то конструктом, который является смесью Лохима и Милтона, и который отвечает на какие-то вопросы, и потом меня спросили, я что-то ответил. Короче, блядь, какой-то пиздец, если честно, я ни хрена не понял, если честно. Блин, это довольно странно. Ладно. Blinded you. You can still save yourself. Extinguish it, creature of clay. I asked 1K to take my place, to make an impossible choice for all of us. But the truth is, it was never his burden to bear, no more than it was mine. There are no chosen ones in the real world, and no one should have to be a prophet. Build it together.